The following program is rated GE. It is suitable for general family viewing. Being disabled does not mean being disqualified from every aspect of life. Today we get to tour Kawangware, where we get to meet a lady by the name of Liz, and she gets to tell us her story. Welcome to Beyond the Limit. I am Muthoni Maina. Red is Elizabeth Akinyi's color of valor. As bright as its reflection, so is her character despite her condition. As she tells me, she was born as a healthy baby till a life-changing occurrence occurred at the age of 6. Mimi ni Elizabeth na nilizaliwa tu sawa, and then after 6 years ndio ikaanza ni kama bones zilikuwa weak. Sasa nilikuwa tu na fractures mob. Kwa hivyo nini ili happen ndio ukajipata hapo? Kujipata na disability. Nini ili happen exactly after ukiwa 6 years ndio ulianza kusikia uchungu kwa mwili ama kulinda vipi? Sikuwa nasikia lolote, but nikicheza na watoto wengine, nikicheza kabisa kuna fracture inakuwa kwa bones. Ama nikistretch unastuka imevunjika. In layman's language, her condition is one that she is still trying to come into terms with. She narrates her experience, saying that the diagnosis came in late when she was in class 4. Doctors who had checked on her before could not get the diagnosis right. Plastic bones, I think something like that. Plastic bones. Yeah. Weak bones. Kwa hivyo ukiwa na miaka 6, ilibidi kwanza umeenda hospitali, walikufanyia therapy ama ni picha? Hapana, unajua waligundua late kama nilirudi chini kabisa, cause from 6 years then nikarudi sasa sikuwa natembea. Cause hiyo fractures ili cause mguu ikakuwa upper limbs, sasa huwezi tembea. Sasa wakajaribu kuenda OC, by that time hawakugundua ni nini. Hadi nikafikisha class 4 ndio tukaletewa, nilipelekwa special school. Ndio tukaletewa daktari, akaniambia niko na weak bone, plastic bones, yeah. Due to her young age, she interpreted her condition as any other ailment. It was until she got older and wiser that she understood that she was indeed different. However, her condition did not progress when she got to class 8. Instead, it diversified into another genetic ailment. This condition has affected her and her younger sibling. The other two are just fine. Mimi hata sikujielewa wakati huo, yeah. Because I was still young. So mimi nilijua ni hali ya maisha. Hadi nikafikisha class 8 ndio nikaona sasa bones ziliacha kuvunjika, but ilikuwa pain. Sasa tukarudi hosi tukaambiwa ni maro tena. Sasa tukuelewa cause tuko wawili kwa family wenye wako na the same problem. Yeah. So hii ni kitu iko kwa familia. Haieleweki because wote wenye walizaliwa wako sawa, ni mimi na sister yangu tu mwenye namfuata. Her family barely understands and accepts her condition. This awkward scenario makes her feel much more welcome in new environments away from home. Akinyi narrates to me on how some people in the society denied her a chance to work despite her academic qualifications. What hurt her more were the words they were uttering at her when denying her the chance. Kuna wenye wanauliza na kuna tena wenye wanateka advantage, but mali naishi saa hii wananielewa. Na watu wa home mali nimetoka. Saa kuna wale ambao umesema wanateka advantage kivipi? Sisi zingine ukituma mtu anaona, yani wanaona tu wewe ufai. Unajua saa zingine mtu anaweza kukuambia face to face, but saa zingine mtu anakuambia inwardly, yani unaona tu appearance yake, unajua tu huyu ni vile kuna vile amenichukua. But ukishajua hivyo you just relax because hakuna chenye utafanya. Kwa hivyo wifi kama mahali ambapo unapata watu wanajitenga na wewe. Yeah. Kuna wakati like unaweza enda tafuta job, umetumiwa online uende kazi, ukifika hivi they take advantage, wanakuambia uwezi.
naona. Na sasa ulikuwa umeapply job? Umeapply mpaka akakwambia panda ukuje mahali fulani. Unapata mzae amesimama hapo, unampigia simu anashika, alafu akishakuona anahepa, anasema wewe uwezi. Ama anakuambia nimetoka nimeenda ofisi fulani, but unamuona face to face, but hakuna vile utajiforce kwenda. When it comes to airing her opinions, the society, especially teenagers, critique her a lot, and this powers down her self-esteem. I think I always deal with girls, adolescent girls. So unaona tu mtoto ameanza kumisbehave. So unafeel uchungu. I think kama mzazi unafeel uchungu. Unamwambia mtu mtoto inafaa aongeleshwe. Unaona anapuuza kwa sababu anasema Liza ataniambia nini, then they take advantage, wanasema sasa yeye atatusaidia na nini. So unajua unaona mtoto anaharibika na unaona na macho and you have the ideas and the support mentorship, unaweza mentor mtoto but wanaona wewe haufai. So unajua unafeel uchungu mtoto akitoka kwa laini anaenda stray na unaona na macho and you have something to support. Yeah, so tunafeel uchungu by them. Kwa hivyo wazazi wa hao wasichana au adolescent girls wakipata hiyo take from their daughters, watakuja wakwambie ama kutenda vipi? Kuna wazazi wazuri wanakuja, wanaweza kukuambia Lizo, hebu ongeana na msichana fulani fulani, ama ukuje kwa nyumba, ama mtoto amekataa kuniongelesha, hebu jaribu. So wenye walishakuja nikaongea nao, watoto wanarudi online, wanarudi tu vizuri kwa wazazi. Pao kuna wenye wana appreciate, but so long as mama tunawaelewa, wakishakaa kwa kikundi they take something like unataka kuharibu mtoto, I think something like that. But unaona tu mtoto wenyewe aendi kwa line smart. For example, wakati wa corona, unajua kuna wakati watoto hawakai kwa nyumba, watoto wasichana. Sasa unafeel tu mtoto ako 12 years, kikundi yenye amejoin form 4 wenye wanatembea. So unafeel tu hebu niite nimwambie atembea hata na rika yake, ama akae kwa nyumba afanye homework. Unasikia mzazi anasema mtoto wangu akae kwa gerezani. Sasa unaona kitu kama hiyo, unafeel unaweza saidia but uwezi. According to experts, they have a solution on how to make sure that teens understand her point of view. This is a reflection of the society. Already we have made it known that persons with disability are weak. They are deficient in a way. So these young girls or these young teens who see Akinyi as if she cannot make decisions or she cannot make them be wiser, then I would tend to think that they need to be proved wrong. And we need to tell also persons with disability, let them come out strongly and showcase what they can offer to the society. And by this, we shall be removing the notion that persons with disability have nothing to offer to the society. So the more Akinyi will continue guiding these teens, the more she will come out and give them advice. And the more some will take it up positively, others may take it negatively. But I am very sure she can play a very big role in changing people's lives. And as we have said previously, that people are entitled to their opinion. So you don't expect everyone to accept what you say. You don't expect that people will be for the ideas that you have. But for them that will take up your idea, take it positively and run with that. Don't carry that which is negative. Only carry that which is positive. So I want to encourage Akinyi and every other person with disability that once we are given an opportunity, let's also desire to do it perfectly, whatever it may be. Whether it is in that decision making, whether it is in that task, whether it's offering advice or counsel, and do yourself with enough information. Prove the society wrong. Let people know that persons with disability also have the ability to make decisions and can give guidance and also can also stand. And another thing is, we want to see people who are also good models. So when persons with disability also go out of their way and do what is excellent, then other people will tend to enumerate them. And they will say, if so-and-so has a disability and is able to live a holy life, is able to live a life that is successful, then I think I have no reason as to why I should not be successful. So they can set a bar.
with their disability. They can say, I'm well able, I am capable, and then others will follow the suit, and we can change the society on how people perceive persons with disability. Akinyi tells me that the COVID-19 pandemic has affected her greatly, which made her lose her job as a teacher. But she is a fighter. Despite the odds, she has ventured into other businesses. They are challenges ridden, but she surmounts them one after the other. Kwa hivyo unawezaje kujikimu kimaisha? Unafanya kazi gani sasa hivi? Mimi hapa kulikuwa shule, but after corona kulikuwa na vitu zenye ilikuwa inatakikana hatukukuwa nazo, so tukafunga shule. From there sina job, but nafanya beauty therapy na shuka, na sina salon specific for now unless nipate client aniite niende. Kwa hivyo kama si client, kwa hivyo kama client akikuita anaweza kuja kwa nyumba yako ukamtengeza. Kuna wenye wanakuja, but watoto ndio huletwa. But niseme nipate client kama Karen wapi, inabidi ni move niende nimtengeneze nirudi. Na wateja wako wako vipi? Wanaku welcome ama ni ile wakikuona kwanza wanashtuka, wanasema labda hataweza kunisonga vizuri? Yeah, tuna face hiyo challenge. Mimi binafsi na face hiyo challenge because mtu anaweza kukuita kwa saloni yake, for example town. Alafu upate mwenye alikuwa anataka kutengenezwa amekuona. Alafu unasikia tu anamwambia mwenye saluni, si unajua sasa hii tunafanya na commission. Anamwambia mwenye saluni, huyu hata nitengeneza, niletee mtu fulani. So akikaa hapo utengeneze mwingine aone umemaliza, tena anasema ningejua. Kwa sababu unajua mimi sasa siwezi kusimama nikishuka, itabidi niwawekee ile kakiti kadogo wakae. Kuna wenye hawapendi. That's why na deal na watoto sana, because unajua watoto hawananga hiyo nini. Yeah. Kwa hivyo ikikuja kwenye commission, waienda mahali ambapo wakakukata sana, nakwambia acha tukukate sana wewe, hatakupatia commission ambayo unafaa kukipewa. Na commission naye huwa napewa unless customer ataki. So unajua by commission tunaenda na customers. So by the time customer may reject, hiyo imeenda hivyo. So unaweza kaa from morning to evening, unarudi kwa nyumba na ulitarget fare, so unajua una struggle tu. You are watching TV47, the home of the home of untold stories. When it comes to maintaining relationships, Akinyi has a formula. She crossed out groups where she knew she could not be fully accepted, and this has made it easier for her to maneuver. Nonetheless, some pockets of the society still see her as a beggar and a bother to them. Kiangalia phone, bestes wenye niko nao ni wale wenye wana encouraging. So unajua, so long as you are disabled, kuna kikundi yenye utaacha na kikundi yenye utashika. Sisi wote mind yetu haiko pamoja. So mimi na feeling tu saa zingine na salamia mtu tumerime hivyo. Yeah. Kuna wale ambao uliweza kuwasalimia akasema sitaki maneno mingi. Yeah, for example, ni jana I was from Gashi
Then mama mwingine akatupa kibeti yake na simu tukitaka kushuka hapo Kongo, na ameshuka na mimi nashuka mwisho. So nilijaribu kumuita, alitumia lugha nyingine, mimi sina pesa, but nilimholdia hiyo simu yake na wallet yake. Hadi nikamwambia conductor, huyu mama ametupa hizi vitu zake. Yana niangalia ajua alikuwa na ile bag kubwa. Anasema saa hii mkianza kuomba jioni saa hii. So nilifeel uchungu nikampea dere. Experts narrow in on why this backlash exists in society. I think it's all about the attitude that people have out there and how they feel about persons with the disability. It's like they are the ones who need help. Why is she extending help to us? Probably they judge by physique, and they are forgetting that the same way they like helping or reaching out or engaging in charity, the same feelings and decisions a person with a disability who is well endowed have the same feeling of like, I can help. And therefore, I would advise Akinyi, when she wants to do charity or to extend help, to do it in a very formal way. We have street children who don't care where the help is coming from. We also have we have charity homes, and she can go there, or do something about it instead of doing it on the streets where she's being judged. And there are many ways of giving help where you be proud about and feeling like, yes, I did it, without necessarily going to the streets and helping people. Yeah. So which is the immediate coping strategies that she can use, when this happens suddenly to her, when she gets this backlash suddenly, all of a sudden? So what coping strategy can she use? She can just affirm herself. After all, this is not what will pull me down. I will still offer my assistance when need be. She should have a positive mindset and just realize that it is the overgeneralization of the community and where they have placed the persons with the disability. Like, it's only them who should be on the receiving end. They don't have that acceptance that they can also be on the giving end. So Akinyi should affirm herself, and this should not steal her generosity away. The real test was disclosing to her family about her spouse. She had to manage their expectations and her emotions before breaking the news to them. Tuko na sides ya family mbili, married na kwenu sasa. So kwetu mahali nimezaliwa, unasikia wengine wanasema tunataka kujua ameoleka na mtu aina gani, ama tunataka kuona kama ameoleka na person with disability kama yeye. So unajua unashindwa, so long as mzaka anaenda kwa boma, hawakuji ati wanakuja kusalamiana, wanakuja waone what type of a person I'm married you. Wow. So unajua vitu zingine you just swallow. Yeah. Na uliwezaje kuchukulia hiyo situation? Ulisema ulipuuza ama ulikanayo sana kwa akili hadi ukapata stress kidogo? Ilini haunt cause by that time, for example, unajua wageni wakikuja home, si kila mtu ana celebrate, alafu usikie mtu anasema kama huyu anaweza oleka ama huyu anaweza fanya hiki kitu na mimi sifanyi, tunangoja huyu tuone mtu ako normal kweli. So unajiuliza, the way niko, kwa lazima nioleke na abnormal ama mtu disable? Hiyo kitu ilikwaza by the way. Ili stay kwa mind, ikaenda pole nikashare na mama mwingine, huyu mama mwenye anaishi hapa, kaniambia let it go, kaisha. Yeah. Na mtu ambaye mlikuwa katika uhusiano na yeye alihisi vipi? Sikumwambia. Experts are not amused that family members of persons with disabilities have these expectations set in mind. Definitely, parents always have goodwill for their daughters especially. And Akinyi needs to know that marriage is a very thorny issue in the African society, and especially the fact that she's abled differently. Maybe the parents feel like if she got somebody who is like her, they would be more happy. They are forgetting that in African culture, there is what we call
courtship and marriage. And it is so personalized, where you identify your own spouse and you are not brought the person to marry. And the fact that she's over 18, I believe she needs to be given time to make decisions about whom she wants to marry. And parents should respect that decision. However, they can always have a sitting and talk more about it. So with these family expectations, she had to hide this away from her spouse. So was that a good idea for Akinyi to hide whatever, the family had already depicted of her spouse? Secrets are sometimes very good, healthy, especially in this case. Imagine if you were to go telling your spouse all that parents have said, your friends. This will damage the relationship, because sometimes they have said negative things. And the spouse may feel, so I'm not the one who was to be your spouse. Who others were on the queue? And this can affect the relationship maybe along the way, or they will feel judged by the family. So I feel like sometimes the secrets needs to be addressed also, whereby if this issue is eating Akinyi, in her heart, and she's like, should I tell my spouse? Should I not? She can sit down with a supportive family member and air her views. She can see a counselor, and so that she empties her heart. And now she will be able to be comfortable without thinking about, my family said this or they dictated ABCD. Yes. A parent's love conquers all. According to Akinyi, her mother's love helped her overcome daily challenges, and she urges all other parents to take on the same channel of love. Mamangu alitupenda. I think ni upendo wa mzazi. Akilea mtoto wake mwenye akona disable, mtoto atachukua disability as something wrong. Atajipenda, atajichukulia vile yako. But kuna wazazi wenye wanaficha mtoto, then anakutenga. Asipokuficha anakutenga na watoto wengine. For example, akienda kubai viatu nini, utasikia nani, mtoto anauliza, sister wangu abayui kitu fulani, ati haizi jiva. Unajua mtoto anakuja anamwambia, unajua mama alisema wewe haizi jiva. So anakuwa na hiyo hafai. Unaona? Na hiyo ndio inafaa mzazi aweke mtoto wake ajue. Si ni mtoto wake alibeba for 9 months. Huyu mtoto anafanana na hao wengine. Unaona? Anataka tu ajue hao watoto wote ni wake, our service equal, because unajua ndio kuna wenye wavai viatu, but unaweza mbaia kitu yenye inamfurahisha. So ni wazazi ndio wanatenga na wanaweka disability as a curse, ama disability ni ile ugonjwa ingine yenye haifai kwa family. Yeah. Na wale ambao kuna disability, ungetaka kuambia vipi? Watu wako ilishawapata, hakuna vile watarudi normal. Yeah, so unachukua life yako vile Mungu amekuumba. You just appreciate. When Akinyi wants to help other people who are in the same condition as hers, they term it as hard work, as they see it as an impossibility. Hawajali person with disability. Wanaonanga orphanage, children's home, orphanage, but ukimwambia nini children with disability, naona mtu anasema au kazi yao ni ngumu. Yeah. Hata kwa kikundi, ukiwa kwa kikundi ingine unasema by the way tuko kwa group, but let us remember the person with disability. Mostly children. Unajua hao wakubwa wanaweza jipush. Lakini hao watoto wenye wanatoka chini wako wengi. But kuwafikia ni ngumu. Mtu akishakuambia hiyo kazi ni ngumu, nani atamsukuma na wheelchair? Nani mwenye anakuambia ni mzazi, ati hiyo kazi siwezi sukuma mtoto wa mtu na wheelchair. Kwanza wenye wanatoa mata anakuambia, "Guys, sasa hiyo kazi tutafanya aje?" Then they kill that spirit like that. Like many people living with disability, Akinyi is often looked down upon when she renders her voice in a matter that requires wisdom or is naturally consultative. We have different types of disability, and there are people who are physically disabled, there are those who are intelligently disabled. So when we talk about Akinyi,
Akinyi seems to have a physical disability. And so it means when it comes to decision making, she's not deficient of skills that will enable her to make decisions. And the society needs to understand that having a physical disability doesn't mean that you have a shortness of wisdom or knowledge or even understanding. So the society should also embrace these people and allow them to express themselves. Sometimes it's not easy. Remember, this person has come from an area where she wants to be appreciated. And so in the first case, the society should give her an opportunity, be patient with her, let her express how she feels, and by that which is in her, that which can add value to the society, will eventually be expressed and it will come out. But I would also wish to tell Akinyi to go out of her way and also expose her skills and her ability. When she goes to meetings, let her not shy off. And this is not only to Akinyi, even to other persons with disability. I would encourage that none of us should shy off. Let's give ourselves, let's express ourselves, let's show people that we also have the ability to make decisions. And when a person with disability makes a decision which may not be really right, that doesn't mean it's a failure because of their disability. Even other able persons are able to make decisions which don't work. So let the society give these persons an opportunity to make decision at the same time. And this is in all levels, whether development sector, religious sector, every other sector. Let's make the persons with disability feel that they can also help and add value to the society in decision making. Akinyi sings her troubles away as this fully nourishes her spirit, making her feel safe in her musical world. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. Now, there is no greater disability than the inability to see someone as more. Now, that was all that we had for you here on Beyond the Limit here on TV47. I am Muthoni Minor. Till next Saturday, see you soon as I get to enjoy my great cup of hot coffee. We value your feedback. If you would like to send questions